What is it? Online, people just listening. This is for online class. Who? All the training people listening. I don't All understand. the training people This is okay, Yeah, this but I'm telling Gurudev to turn off his iPad. Jaya Radha Madhava. Can you turn off your iPad, please? I will turn it on later. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Hari Jashodanandana Braja Janaranjana Jana Jashodanandana Braja Janaranjana Jana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Hari Jamuna Tira Vanachari Jamuna Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Hari Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jaya Jaya Gopi Janna Vallabha Girivardhari Jashodanandan Raja Janaranjana Jana Jashodanandana Braja Janaranjana Jana Jashodanandana Braja Janaranjana Jana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Hari Jamuna Tira Vanachari Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shishimadi Divine Grace. Aisi Bhakti Vedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. ISKCON BBT Foundacharya Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Vishnupad Paramhamsa Parivajakacarya Stotra Shishimadi Divine Grace. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Om Anant Koti Vaishnav Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Das Thakur Ki Jai. Prem se kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shamakunda Radha Kunda Grigavardhan Ki Jai. Shri Vrindavan Dham Ki Jai. Mayapur Navadip Dham Ki Jai. Jagannath Puri Dham Ki Jai. Ganga Mai Ki Jai. Jamuna Mai Ki Jai. Tulasi Devi Ki Jai. Bhakti Devi Ki Jai. Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki Jai. Hare Krishna Mahamantra Ki Jai. Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Gauranga. All glories to His Divine Grace. Srila Prabhupada Ki Jai. Gaura Premananda. Hari Hari Bol. The message was not sent, Bhagavad Prabhupada. Yeah, you just send and then the people are coming, otherwise not. Somehow I thought that they know, like, They don't know. That is why they need to get the message every day. so maybe you can, everyone knows that it will get it there and this is for Yeah. I had already announced it, that as long as, except for the days when we are traveling, otherwise wherever we are, it will be the same time, 7:30. I mean this time, Lithuanian time. Okay. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 27, verse number 14. Taigi tęsime skaityti Srimad Bhagavatam 11 giesmę. Kelintas skyrius? 27 skyrius ir
14 tekstas. Asthiryam vikalpaha sayat standile tu bhave dvayam snapanam tu avilepayan anyatra parimarjanam asthiryam vikalpasyat standile tu bhavedvayam snapanam tva avilepyapayam anyatra parimarjanam asthiryam vikalpasyat sandile tu bhavedvayam snapanam tu avilepyayam There are 3 participants in the conference. Should be. Okay, now it's on. asthiryam vikalpasyat standile tu bhavedvayam snapanam tva avilepyayan anyatra parimarjanam asthirayam avikalpasyat standile tu bhavedvayam snapanam tva avilepayam anyatra parimarjanam Asthirayam vikalpasyat sandile tu bhavedvayam snapanam tva avilepyayam anyatra parimarjanam Ashtirayam vikalpasyat Sandile tu bhavedvayam Napanam tave avilipyam sandile alipyayam Anotra parimarjanam anyatra parimarjanam. Somebody else? Asthiryam vikalpasyat standile tu bhavedvayam snapanam tva avilepyayam anyatra parimarjanam Ashtirayam vikalpasyat standile tu bhavedvayam Snapanam tvavilepyayam snapanam tva avilepyayam Anyatra parimarjanam Asthirayam vikalpasyat asthiryam vikalpasyat standile tu bhavedvayam snapanam tva avilepyayam snapanam tva avilepyayam anyatra parimarjanam Ashtirayam vikalpasyat Standile tu bhavedvayam Napanam tva avilepyayam snapanam tva avilepyayam
Parimarjanam. Astirayam vikalpasya Astirayam vikalpasya Andiletu bhavedvayam Andiletu bhavedvayam. Snapanam tvavilepyayam Snapanam tvavilepyayam Yatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Okay, Mataji's local first. Asiriyam vilkampasya Astirayam vikalpasya Strandiletu bhavedvayam Strandiletu bhavedvayam Snapavam tu avilepyayam Snapanam tvavilepyayam Anitra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Asiriyam vikalpasya Astirayam vikalpasya Standiletu bhavedvayam Strandiletu Bhavedvayam. Snapanam tvam avilyapyayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Astirayam vikalpasya Astirayam vikalpasya Standiletu bhavedvayam Strandiletu bhavedvayam Napanam tvam avilepyayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Astirayam vikalpasya Astirayam vikalpasya Standiletu bhavedvayam Strandiletu bhavedvayam Snapanam tvavilepyayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Astiram vikalpasya Astirayam vikalpasya Standiletu bhavedvayam Standiletu bhavedvayam Snapanam tvavilepyayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Astirayam vikalpasyat Standiletu bhavedvayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam. Astirayam vikalpasyat Strandiletu bhavedvayam Snapanam tvavilepyayam Anyatra parimarjanam. Astirayam vikalpasya Astirayam vikalpasyat Strandiletu bhavedvayam Standiletu bhavedvayam Napanam dvavilepyayam Snapanam Tvavilepyayam Anyatra parimarjanam Anyatra parimarjanam. Astirayam Astirayam. In the case of the temporary installed deity, In the case of temporary installed deities, Jei dievybė įrengta laikinai. Vikalpa, Vikalpa. an option Pasirinkimas. as to whether the deity is to be called and sent away. Pašaukti dievybę ar ją atšaukti. Syat, Siat. there is. Yra. Sandile, in the case of the deity traced upon the ground. Jei dievybės atvaizdas nupieštas ant žemės. To, but, Bet. bhavet, do occur. Vykdomos. Dvayam, these two rituals. Dvi apeigos. Snapanam, the bathing. Maudimas. To, but, avilepyayam, in the case when the deity
is not made out of clay or paint or wood. Anyatra, in other cases, parimarjanam, through cleansing, but without water. I'm sorry, thorough cleansing without, but without water. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Jagadguru Srila Prabhupada Ki Jai. The deity that is temporarily established can optionally be called forth and sent away. But these two rituals should always be performed when the deity is traced upon the ground. Bathing should be done with water except if the deity is made of clay, paint or wood, in which cases a thorough cleansing without water is enjoined. Vertimas. Laikinai įrengta dievybė, tiksliau, laikinai įrengtą dievybę galima pašaukti ir esant reikalui atšaukti. Bet abi šias apeigas būtina atlikti dievybę pavaizdavus ant žemės. Dievybė turi būti maudama vandeniu, nebent ji nulipdyta iš molio, nutapyta dažais ar išdrožta iš medžio. Molinė, piešta ar drožta, ji nuvaloma nenaudojant vandens. Purport. Various classes of devotees worship the deity of the personality of Godhead according to their various stages of faith in the Lord. An advanced devotee of Lord Krishna understands his eternal loving relationship with the Lord and seeing the deity as the Lord himself, establishes an eternal relationship with the deity based on loving servitude to him. Understanding Lord Krishna to be the eternal form of bliss and knowledge, a faithful devotee makes a permanent arrangement for deity worship, installing the Lord's form made of, for example, stone, wood or marble. A Shaligram Shila is considered to be automatically installed, even without the formal ceremony. And so it is forbidden to call the deity with mantra or ask the deity to live. On the other hand, if one prepares a deity form by drawing on sanctified ground or by constructing a sand image, one must call the deity with mantras and then ask the deity to leave the external form, which will soon be demolished by the natural elements. The general principle is that a pure devotee of the Lord understands his relationship with the deity to be eternal. The more one surrenders in loving devotional service to the deity, the more one can understand the Supreme Personality of Godhead. Lord Krishna is a person, but he is the Supreme Person, possessing his own unique feelings. One can easily please the Lord by devotional service offered to his deity form. By pleasing the Lord, one can gradually progress in the mission of human life and eventually go back home, back to Godhead, where the deity personally appears before the devotee and welcomes the devotee to his personal abode, known throughout the world as the Kingdom of God. Om Ajnanatirmirandhasya Gananjana Shalak. You want to translate? Yes. Tai komentaras. Bhaktai garbina Dievo asmens dievybę, kiekvienas pagal savo tikėjimo lygį. Pažengęs viešpaties Krišnos bhaktas suvokia, kad su viešpačiu jis sieja amžinas meilės ryšys. Jis traktuoja dievybę kaip patį viešpatį ir aktualizuoja šį ryšį su meilė tarnaudamas dievybei. Suprasdamas, kad viešpats Krišna yra įkūnyta palaima ir žinojimas, ištikimas bhaktas instaliuoja viešpatės dievybę, padirbtą pavyzdžiui iš akmens, medžio
ar marmuro, kad galėtų garbinti ją pastoviai. Šalagramos šilai nereikalinga formali ceremonija, nes laikoma, kad ji yra instaliuota savaime. Todėl pašaukti dievybę mantromis ar ją atšaukti yra draudžiama. Tačiau, kai žmogus rengiasi garbinti dievybę nupieštą ant pašventintos žemės ar suformuotą iš smėlio, jis turi pašaukti dievybę mantromis, o vėliau paprašyti ją palikti šį išorinį atvaizdą, kurį greitų laikų sunaikins gamtos stichijos. Esmė ta, kad yra širdis bhaktas supranta, jog ryšys su dievybė yra amžinas. Kuo didesnis atsidavimas dievybei per meilės tarnystę, tuo geriau jis suvokia aukščiausią Dievo asmenį. Viešpats Krišna yra asmuo, bet ne paprastas, o aukščiausiasis, turintis unikalius jausmus. Su atsidavimu tarnaujant dievybei, nesunku pelnyti viešpaties prielankumą. Kai viešpats mumis patenkintas, mes palengva tobulėjame, kad įvykdytume svarbiausią misiją savo gyvenime ir galiausiai sugrįžtume namo pas Dievą, kur dievybė asmeniškai stoja prieš bhaktą ir pasitinka jį savo buveinėje, kurią visas pasaulis vadino Dievo karalystė. Chakshurun militam mena tasmai Shri Guruve Namah. Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Ena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuttapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Prarijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitam Cha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatadine Mukam Karoti Vachalam Pango Langate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Guru Dinatadinam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. This is very important thing for those who are worshipping the deities or installing the deities in the temple or in the home. Tai labai svarbus momentas tiem, kurie instaliuoja dievybės arba garbina dievybės namie arba šventykloje. It is also said that installation is one time, but once one starts serving the deity with great love and devotion, then the deity or the Supreme Personality Godhead resides in those deities also. Taigi, kai pradedame su meilė ir atsidavimu garbinti dievybę, tai viešpats ateina į tą dievybę ir tenais būna. It all depends on one consciousness. Iš tikrųjų viskas priklauso nuo sąmonės. So once we invite the Lord by our service, and so we must maintain that service. Ir kai mes pakviečiam viešpatį savo tarnystės dėka, mes turime palaikyti tą tarnystę. Whether in the temple or at home. Ar šventykloje, ar namie. One must treat them that you have invited a guest
and one must serve them with love and devotion. Reikia su jais elgtis kaip su svečiais, mes juos pakvietėme ir su meilė ir atsidavimu turime tarnauti. So the Lord comes to our home or in the temple, according depending on our devotion. Viešpats ateina į šventyklą ir pas mus į namus, priklausomai nuo mūsų atsidavimo. Because that's what Lord Krishna says, if one offers me with love and devotion for fruit, a flower or water, little bit, I accept it. Būtent taip viešpats ir sako, kad jeigu man su atsidavimu paaukoja gėlytę, vaisių ar vandens, su meilė ir atsidavimu, aš priimu. Neither he is hungry, nor he needs your service. He has unlimited servants. Jis iš tikrųjų nei alkanas, nei jam reikia tos tarnystės. Jis turi beribį kiekį tarnų. So if we want to see the Lord, then we have to serve him with great love. Ir jeigu mes norim pamatyti viešpatį, turim jam tarnauti su didžia meile. He wants to see our love, not that he is hungry to come and have this or that. In the spiritual world, there is unlimited fruits and flowers, everything available. Ir iš tikrųjų jisai tiesiog trokšta mūsų meilės, o ne vaisių ar panašiai, nes jisai dvasiniam pasaulyje turi neribotus kiekius tų dalykų. So it is the devotees, those who are here in the temple, and we see that many times the deities are neglected, like last night. It was not punctual, but they should be worshipped very punctually. Iš tikrųjų, kartais atsitinka taip šventyklose, kad atsidavusiai apleidžia dievybių garbinimą, kaip vakar mes pamatėm šį atvejį. Punktualumas yra be galo svarbu. It is sad to see that we have to make the schedule for each devotees. Everybody should be volunteering and running forward to serve the Lord. Iš tikrųjų labai gaila matyti, kad reikia kiekvienam atskirai atsidavusiui ieškoti, prašyti. Iš tikrųjų kiekvienas turėtų pasisiūlyti pats ir eiti į priekį. Of course we are not independent. We should be properly guided by the authorities. And then we can go on the altar. Aišku, nesavavališkai tai elgtis, bet turime gauti atitinkamus, kaip sakant, susikoordinuoti su autoritetais. Even if we know something, it's better to take the guidance than doing something wrong. Ir jeigu mes ir žinom kažką, geriau pasiklausti, kad mus pamokytų, vietoj to, kad pridarytume klaidų. Sometimes we do feel that, oh, I know better than the local devotees or this or that. But we should always inquire from the devotees how the deity is being served. Kartais mes galim galvoti, kad aš geriau žinau už visus esančius, bet vis tiek reiktų pasiklausti, kaip yra garbinamos dievybės toje vietoje. Deity is not stone. Dievybė nėra akmuo. When we worship the deity, once we start worshipping the deity, Lord is there, always punctually available there. Ir kai mes tik pradedam garbinti dievybės, viešpats prieinamas nuo pat tos akimirkos, kiekvieną dieną. Ir jis laukia jūsų meilės tarnystės. Jūs gal nematot viešpatės, bet viešpats laukia jūsų meilės tarnystės. That he allows us to serve him. Jis be galo maloningas ir gailestingas ir suteikia galimybę tarnauti jam. Many times devotees feel a burden. Labai dažnai atsidavusi pradeda jausti kaip naštą. I have to do. Why I have to do? Kodėl aš turiu daryti? We should understand that if I want to be Krishna conscious, I should run for the service. Whenever I get opportunity, I should run for the service. Aš turiu, jeigu noriu tapti Krišnos sąmoningu, aš turiu suprasti, kad kai tik yra galimybė, turiu pasinaudoti ir atlikti tarnystę. Seeing our eagerness to serve the Lord reciprocates with us. Ir viešpats matydamas mūsų troškimą tarnauti jam, jisai mums atsidėkos. So this is how we should be serving the Lord. Tokiu būdu mes turime tarnauti viešpačiui. And then, of course, Prabhupada is explaining many ways. The Shaligram Shila does not need to be installed, and then it can be worshipped. But that is also, once you start any form of the Lord, one must be continuing. Ir jo, Šila Prabhupada pasako apie Šilagramą Šilą, kad jos nereikia pakviesti, jinai jau yra tenais, bet kai mes pradedam tarnauti jai, mes turėtume tęsti jau be sustojimo. As those who are now doing the deity worship in the morning, they can understand how the Lord's feet
and hands and legs, and his body is massaged very nicely and thoroughly cleansed. Tie, kurie anksti ryte tarnauja dievybėm, jie gali suprasti ir matyti, kaip viešpats yra maudomas, jo pėdos, jo rankos ir visas kūnas. Prabhupada once said, the one who does the deity worship is greatly fortunate. Prabhupada kartą pasakė, tas, kuris atlieka dievybių garbinimą, yra be galo sėkmingas. Why he is greatly fortunate? Kodėl? Because he get to directly deal with the Lord. Nes Don't jisai think these are deities. tiesiogiai gali turėti kontaktą su viešpačiu. Negalvokit, kad tiesiog dievybės. That deities are no original Krishna form. Tai yra pirminė Krišnos forma. Since we cannot see him directly, we can see him in the form that is made of either marble, wood, or metal. Ir viešpats jisai yra apsireiškęs arba akmens, arba medžio, arba metalo formoje. So one should be taking care of deities as you will take care of the person, Supreme Personality of Godhead. Mes turime garbinti dievybės lygiai taip pat, kaip garbintume aukščiausią Dievo asmenį. So great devotees do worship their Lord in the deity form, just like many deities we have seen in Vrindavan. Ir didis atsidavusiai garbina dievybės, dievybių formoje, kaip mes matome daug pavyzdžių Vrindavane. So they were served with great devotion. Jie ten tarnavo su didžiu atsidavimu. So the deity, the Lord was present within those deities. Ir viešpats randasi tose dievybėse. And in the course of time there was some how would you say? There was some kind of how would you say? Turbulence? Just like in Vrindavan, many deities were put away. They were hidden because of the Muslim attack. Because of invasion, many deities were either buried or they were mostly buried or taken away to some other cities. Taigi, dėl invazijų, kurios vyko tenais, dievybės buvo arba užkastos, paslėptos, išvežtos į kitus miestus ir panašiai. But to the pure devotee, Lord Krishna personally would come in different forms and tell them that I am in that area, so please get me out. Ir dievybės apsireikšdavo tam tikriem atsidavusim ir paprašydavo ir pranešdavo, kad aš esu ten tam tikroj vietoje, prašau paimk mane. So one is Radha Gopinath, one is Radha Govindji, Radha Madan Mohan. They were all protected by the devotees in different manners. Actually, Radha Govindji came as a Tos trys dievybės, kurias Gurumatai cowhead boy or small boy told Rupa Goswami that there is a cow coming here. There is a cow in a place. It's kind of getting too long. It's too long of a sentence to But you translate. hear the story and give you in your own words, because I forget it too. So, this little boy said that I am in the I see that there is a cow going to the forest and putting all the milk there. Taigi buvo istorija, kai tos trys dievybės pagrindinės, viena Radha Govinda, Radha Gopinath, Radha Madan Mohan, tai viena iš jų buvo taip, vienas piemenukas atėjo pas vieną iš Gosvamių ir pasakė, kad ant kalno viena karvė kiekvieną dieną ateina ir iš jos tašmenų laša vanduo, o tiksliau pienas į tą vietą. So this little boy told Rupa Goswami to come and excavate that place. Kitas berniukas paprašė Rupa Gosvamio, kad jisai iškastų toj vietoj. Why this cow is pouring out all milk there? Kodėl ta karvė visą tešmens pieną išlieja tenais? So Rupa Goswami followed and saw the same scenario there, that how the cow was pouring out all the milk. Ir kai Rupa Gosvamis kasė tenais, suprato, dėl ko karvė pildavo tenais pieną. This is the relationship with the devotee and the Lord, you can see.
Ir tai mes galim pamatyti santykį tarp viešpatės ir atsidavusio. So don't think deities are just a stone. Nemanykite, kad dievybės yra tiesiog akmuo. As you see the deities, that's how they will reciprocate with you. Tokiu būdu, kaip jūs matote dievybės, lygiai taip pat jos atsidėkos If you see su jumis. the deities as stone, they will reciprocate with you like the stone. Jeigu jūs matote dievybės kaip akmenį, tai jos su jumis atsidėkos kaip su akmeniu. And if you reciprocate with the deity as the Lord, he will manifest as the Lord. O jeigu jūs elgsite su dievybė taip kaip su viešpačiu, taip, tokiu būdu su jumis atsidėkos kaip pats viešpats. So this is how we have to relate with the deities. Deities are not just here to make a show that, oh, I will come and dance. No, these are the, you can say that these are live forms of the Lord. Tai nėra dievybės skirtos, kad tik ateit pašokt prieš jas, bet tai yra kaip gyva viešpaties forma. So don't think it otherwise. Negalvokite kitaip. Please serve the deities very nicely. Don't think it's not my duty or this duty or that duty. Prašau, garbinkit viešpatį labai nuostabiai, negalvokit, kad tai ne mano pareiga, tai mano pareiga ir panašiai. Everyone should take the responsibility of serving the deities, so that way you are reciprocating. Not it's a burden. Visi turi priimti tam tikrą kiekį atsakomybės, kad tarnauti jiem ir negalvoti, kad tai yra našta. So one should learn how to serve the deities with devotion, love and devotion, so that our Krishna consciousness awakens and we can go back home, back to Godhead, Taigi reikia as it is mentioned by Srila Prabhupada here. išmokti tarnauti viešpačiui su nuoširdumu ir meile ir kad galėtume grįžti, tokiu būdu galėtume grįžti namo pas Dievą, taip kaip moko Srila Prabhupada. By pleasing the Lord, one can gradually progress in the mission of human life and eventually go back home, back to Godhead, where the deity personally appears before the devotee and welcomes the devotee to his personal abode. Don't you want that to go back home, back to Godhead, and Lord comes forward to welcome you? We all want to go back home, don't we? Taigi, kai viešpats So we mumis should serve him now so nicely that when we leave the body from here, the Lord will come to welcome you. Kai viešpats mumis patenkintas, mes palengva tobulėjame, kad įvykdytume svarbiausią misiją savo gyvenime ir galiausiai sugrįžtume namo pas Dievą, kur dievybė asmeniškai stoja prieš baktą ir pasitinka jį savo buveinėje, kurią visas pasaulis vadina Dievo karalystė. Ar nenorėtume to pasiekti? Okay. Any question? Klausimai. Yes. Gurumata. Gora Das. Gora Das, remember. So you must serve the Gora. Nitya Yes. Gora here. Thank you, Gurumata. I wanted to ask about when we perform deity worship, many very good qualities are required. One has to be very stable, patient, determined, and so on. And those, from my experience, it looks like one has to be quite some level of advancement to be stable in deity worship. At the same time, we hear that it's actually meant for neophytes to develop their vision of God, their understanding of God, to perform deity worship. So it looks like a bit of a paradox. We have to be very qualified, but at the same time, it's meant for beginning. So, like, how do we have a deep connection with the deity from the very beginning? Gerai, jeigu mes tarnaujam dievybėms, tai mums reikia išugdyti labai išaukštintas savybės, pavyzdžiui, kantrybę ir ryžtingumą, bet tuo pačiu metu sakoma, kad reikia naujai atsidavę, reikia tarnauti dievybėms ir skirti neofitams, kad jie galėtų išmokti, kaip tarnauti Dievui. Ir kaip suprasti, kaip suderinti tuos dalykus, kad iš vienos pusės skirta neofitams ir iš kitos pusės mes suprantam, kad tai skirta labai
išaukštintiems atsidavusiems. So, I have to answer it. I have to answer. Why, you want to answer? Yes. Why? I'm giving the lecture. He asked me, should I answer or you should answer? Just because it's a question that I also have on my mind regarding... Well, I can answer. If you're not satisfied, then I will ask you, okay? Not that you come over to take up. This is our big problem. We think we are very advanced. Mes manome, kad esam labai pažengę. To answer your question, first thing, we are thinking we neophyte, but we think we are very advanced and deity worship is not required. Mes galvom, kad esam, pirmas dalykas, mes galvom, kad esam labai pažengę ir mums dievybių garbinimas nėra būtinas. Antras momentas, And second question, that it is for the neophyte. kad tai yra neofitams skirta. Because we think we are highly elevated, we don't think ourselves humbly that I am a beginner. Ir, And so the beginner... just a second, I'm kind of getting a little bit... mes galvom, kad esam labai pažengę ir mes, dievybių garbinimas neofitam, kažkas tokio. So the devotee, as they advance, they always think, I am nowhere, I'm very humble. Ir kai atsidavęs tobulėja, jisai vis labiau supranta, kad iš tikrųjų aš niekur nesu pažengęs. So to say that Rupa Goswami, Madhavendra Puri, they had the association with the deities. Rupa Gosvamis, Madhavendra Puris, jie visi turėjo santykį su dievybėm ir tarnavo jom. And for the neophyte, we say, yes, we are beginners, so we have to learn how to serve the Lord. Taip, We are here to learn how to serve the Lord. mes esam čia, kad išmoktume tarnauti viešpačiui. Okay? How can beginning devotee engage in deity worship if he doesn't have the qualities that are It needed? doesn't matter. This is where we're going to learn. Sako, kaip, just a second, I will translate. Kaip atsidavusiam pradedančiajam gauti tas savybės, jeigu jos labai išaukštintos. Sako, nėra nieko baisaus, tu išmoksi. This is we are neophyte to begin with. We have gotten the seed of bhakti Mes neofitai gaunam bhakti sėklą, by mercy of the Lord. viešpaties malonę. Are we the devotees? No. Ar mes We're atsidavę? gonna nurture. Ne, We're gonna learn. mes esame mokinukai. So everything we are learning. Mes We are coming mokinamės. from the low class background. Ateinam iš labai prastos, kaip kilmės. So we have to learn that. Dėl to mes mokinamės. Just like when you go to work, you may have a knowledge. Even say you have the knowledge, but you have to take the guidance of person who knows it, how to work out. Netgi jeigu jūs einate į darbą, turite žinias, After getting trained, then you will get the reward. ta prasme, kaip pavyzdžiui, netgi turi žinias po universiteto, eini pradėti dirbti, vis tiek tu turi gauti žinias iš to, kuris žino, kaip reikia dirbti praktiškai. That does not mean we give up. Bet tai nereiškia, kad mes You atmetam. develop the attachment with the Lord. Jūs išsiugdote prisirišimą prie viešpaties. Purpose of Krishna consciousness. Ir tai yra visas Krišnos sąmonės esmė. Hare Krishna. Can I ask one more question connected? I'll take next and then you can ask me. In this connection, there is a microphone, just if you can use. Isn't it that in this connection is more important the internal mood than the external? Just like sometimes we have devotees which perform the puja, but they have other ideas in the mind. And the opposite, also in his connection, one can be not on the altar, but like milking for the deities or picking figs or even growing something. It's not required only to be on altar to render service to the deities. It's like their variety is expanding of the worship. Klausimas, Gurumata, given. I'm just gonna Okay, translate sorry. his. Klausimas, ar kas yra kur akcentas dedamas, ar pavyzdžiui gali kažkas daryti pūdžią, bet būti jo mintis kažkur visai kitur, o kitas gali, pavyzdžiui, nedaryti pūdžios, bet melžti karves arba rinkti figas ir panašiai.
Ir kas yra svarbiau, ar ta vidinė nuotaika, ar išorinis garbinimas. We are not doing it for our interest. Mes nedarom savo naudai, What Lord wants from us. bet tai, ką viešpats We nori have iš to mūsų. please the Lord. Mes turim patenkinti viešpatį. Okay? We have to please the Lord. Not my feelings are this, so I'm gonna do something. Aš turiu tokį troškimą, tokį jausmą, dėl to darysiu tai. What Lord wants Bet me ne, to do. tai, ką How viešpats I nori. can please the Lord. Kaip aš galiu patenkinti viešpatį. Whether he wants me to do deity worship or whether he wants me to preach. Ar jis nori, kad aš garbinčiau dievybės, ar jis nori, kad aš That pamokslaučiau. instructions comes from the Guru. Ir tai ateina iš dvasinio mokytojo. Whether I like it or I don't like it, the service is given to me, I should do it. Man tai patinka, ar man nepatinka, ateina tarnystė ir aš turiu tai daryti. Then we can progress. Tada mes progresuosime. Yes, I understand this, but also we have like many instructions from Srila Prabhupada, like to grow We are our not- food. we have to see our immediate spiritual master Sako, also. Prabhupada davė, Because we cannot understand Srila Prabhupada and he's not going to reciprocate. He's going to reciprocate through your Guru. taigi sako, Šrila Prabhupada davė labai daug nurodymų, bet Gurumatas sako, mes turime sekti savo dvasinio mokytojo nurodymais, nes Prabhupada labai daug davė nurodymų. If your Guru is not following Srila Prabhupada, then you seek the help of Srila. Ir jeigu tavo dvasios mokytojas neseka Šrila Prabhupada, tada turi kreiptis į Šrila Prabhupadą. Yes, which means we have to check the Prabhupada's instructions with the present spiritual master and after to try to expand the worship. Ir sako, jeigu yra troškimas sekti Prabhupados kažkokiais tai nurodymais, turim pasitikrinti su dvasiniu mokytoju, ar mes tai galima praktiškai pritaikyti ir jeigu jis yra prieinamas, tada galime tai daryti. Okay? Ja. Okay. Before you accept the Guru, Sako, you think that priimdamas whether you're going to follow his instruction. mokytoją turi pagalvoti, ar seks jo nurodymais. That is, it said, Lord Krishna says, one should approach a bona fide spiritual master, surrender unto him, serve him, and render service. Dėl to sakoma, kad mes turim kreiptis į dvasinį mokytoją, tarnauti jam, klausti jo ir atlikti tarnystę. And that way we can get the knowledge which is given by Krishna. Otherwise we don't get. We may become learned. We may not be able to know what Krishna wants from me. Ir tokiu būdu mes galim gauti žinias. Nes kitu atveju mes galim gauti, tiksliau, mes galim išsimokslinti, išsilavinti, bet Krišnos negausim. Whether you like the spiritual master's instructions Ai, or mes- not, but if you follow, the knowledge is revealed within the heart. Mes nežinosim, ką Krišna nori iš mūsų. Ir jeigu mes tokiu būdu seksime mokytoją, tai Krišna apreikš iš mūsų per mūsų širdį, ko jisai nori iš mūsų. Hare Krishna Guru Mataji. I wanted to ask, you mentioned that we need to serve the deities with a lot of love and affection. And if you don't have this love and affection, so by doing everything precisely, do we develop it, like this love and attachment? Yes. Klausimas, kad reikia dievybės garbinti su meilė ir atsidavimu, bet jeigu nėra meilės ir atsidavimo, tai jeigu mes darysim mechaniškai, No, ar ne? Tiesiog seksime taisyklėm, ar tai išugdys tas savybės. Yes. Taip. Just like you came to Krishna consciousness, you don't have any love. Tu atėjai Krišnos sąmonė, pradžioj neturi By meilės. associating with the devotees, by doing the activities, Bendraudamas in su service of Krishna, atsidavusiais. you develop that relationship. Bendraudamas su atsidavusiais, tarnaudamas Krišnai, atsiranda santykis. So the relationship you serve the deity, that much the deity will reciprocate with you. Ir su tuo santykiu, kur tarnauja dievybės They tau will irgi tell atsakys. you. If you are missing something, they will tell you. Ir jeigu kažko trūksta, dievybės tau pasakys. It's not just you cook and offer it. Ne tai, The kad, deity will tell you there is no salt. ne tai, kad tik pagamini ir aukoji. Ne, dievybės pasakys, You will klausyk, have that neįdėjai reciprocation druskos. with the deities. Ir atsiranda Okay? toks santykis su dievybė. Thank you, Guru Mataji. Hare Krishna. Yes, Prabhuji. Ačiū labai, Gurumata, čia tokia labai
įdomų klausimą palietė šiuo metu aktualią mūsų šventykloje iš tikrųjų, tai tie dalykai, vat. Aš norėjau tokį, galvoti, mes visą laiką, kol jauni, mes tai esam tokie galvojame apie save geriau negu esame iš tikrųjų tokie visą laiką. Ir galime mes taip kaip ir prisimam tą tokį savo, galim prisimti tokį išaukštintą dievių garbinimo standartą, pasirodyti tada kažkaip tai. Ir matome, kad viena karta atsidavusių kažkur tai įsibėgioja kažkur kita karta neišlaiko tų dievių garbinimo standartų. Matome, ir šventykloje jaučiasi tokia įtampa nuo viso to kažkaip jauti, kad tu matai, kad vyresni atsidavė ir kažkur tai jau nelabai aktyvus tam garbinėme ir tu matai, kad to pačiam kažkas panašaus laukia iš tikrųjų. Tai gal geriau truputį kažkaip, ar galima tai truputį sumažinti tą dievių garbinimo geriau standartą, kad būtų tęstinumas ir daugti iki to aukštesnio standarto kažkaip tai. So thank you so much for touching this topic. This is very relevant. I did not touch. Srimad Bhagavatam is telling us. Sako, Gurumata nepalėtė šitos temos. Srimad Bhagavatam šitą temą apreiškė. So we can see, especially young devotees when they come, they have full of strength, enthusiasm. They take these high standards of deity worship in the beginning, but after some time, they get a little frustrated and they disappear. And I can see that so many generations, they come, take up, and they just somewhere disappear. And even the older generation, they're also somewhere kind of backing out. And I can see that maybe for myself, also such future awaits. So maybe if we are not able to maintain such high standards, maybe somehow to lower down a little bit the standard which we can maintain, and maybe little by little raise it up. Something like that, his question. Yeah, rules and regulations, it's not bad. Taisyklės ir reglos nėra blogai. Tai yra mūsų mokymosi tikslam. Kai jūs einate į materialų išsilavinimą, neinate iš lėto. Jie iš karto duoda pilną krūvį. Ir jeigu norite išlaikyti egzaminą, turite daryti tai, ką jums sako. Šitie standartai duoti mums neofitam, kad nepridarytume daugiau klaidų. Ir kai mes išmokstame, tai nėra tiesiog kaip ritualas, kurį darome. Bet tai turi ugdyti meilės santykį. Aišku, jeigu darysime kaip ritualą, ateis laikas, kai mus nuneš. Ir ne tik dievybių garbinime, knygų platinimas. Matydom tokius entuziastiškus atsidavusius. Šimtai tūkstančiai knygų per dieną. Ir ateina laikas, jų nebėra. Ir darydami tos dalykus mes ieškome naudos, kažkokios tai pripažinimo. Kūnas gal nebendradarbiaus. Dėl to mes turime ugdyti meilės santykį su viešpačiu. If we have developed the loving relationship, like Sanatana Goswami, he put the deity on the tree. Ir jeigu mes įsiugdome tą meilės santykį, pavyzdžiui, Sanatana Gosvamis dievybę laikė ant medžio šakos. And because he is old age, and the Lord is asking him, can't you, he was just giving whatever the alms he gets it, he will make it with Radhakunda water and offer it to Krishna. Jis jau buvo senas ir ką jis gaudavo, truputį paukojimo, sumaišydavo su Radhakundos vandeniu ir paukodavo. One day, Krishna says, Madan Mohan says to him, please give me some salt. Madan Mohanas vieną dieną sako, klausyk, gal tu bent druskos duok man. And Sanatana Goswami said, I'm an old person. Sanatana Goswami sakė, salt, and tomorrow you will ask me something else. What I'm gonna bring it? Rytoj, o tiksliau šiandien manęs prašai druskos, rytoj dar kažko paprašysi, aš jau senas, nebegaliu taip daryti. Ir čia yra meilės santykiai, mes turime sugdyti su dievybėm meilės santykius.
Yes. The standards are simple for the simple and difficult for the crooked. Standartai yra paprastiems, sudėtingi. If we have a devious, cheating mentality, the standards are very difficult. Jeigu mes turim kokį... But if we're sincere, the standards are very easy. Jeigu mes paprastiem, nuoširdiem, standartai bus paprasti. Yeah, standards are there. He's one of the most loyal servants. Yes, that's why he is there. But as the devotees get older, others should be assisting. Taip, Rangopalas yra nuoširdus, bet kiti, jie turėtų padėti jam. We don't say that standards are no good, but easy. But as the devotees are getting older with their bodies, they cannot go on doing so. Others who are coming, they should assist. Mes nesakom, kad... That is another loving relationship with the devotees. Irgi atsidavęs, pavyzdžiui, jis sensta ir jaunesni atsidavę turėtų padėti. Ir tai irgi bus dar vienas iš kaip ir meilės santykių apraiška tarp atsidavusių. It's not a one-person job. We have to develop our relationship also. Between ourselves. Yes. Assisting the devotee means we are developing our relationship with Krishna. Tai nėra vieno žmogaus darbas. Tai yra, kaip sakant, taip pat turi ugdytis meilės santykiai tarp atsidavusių ir tarnystė Krishnai. What we say that we need to serve the devotees and we need to serve the deities, we need to serve. So how we serving the devotees? When the bodies are getting older, we should assist them. Yra sakoma, kad ne tik dievybėm reikia tarnauti, bet ir atsidavusiam. Tai ką reiškia tarnauti atsidavusiam? Kai jie sensta, kūnas sensta, reikia padėti jiem jų atsidavimo tarnystėje. Not that somebody has made the offering, I'll come and put it on the plate. That is not just a service. Čia nėra, pavyzdžiui, tarnystė, kažkas pagamino fistą, aš ateisiu tik tais sudėti lėkštutes. So I'm a great devotee. Ir parodyti, koks aš didis atsidavęs, atėjau patarnauti atsidavusiam. Ne. We have to take care of the devotees also. Mes turim rūpintis atsidavusiais. Is that okay? Ar atsakė. And we can learn from these senior devotees. Mes turime mokintis iš tokių vyresnių atsidavusių. So the devotees have developed love. We can understand how they have been doing for so long. Ir mes galim pamatyti, kaip jiems pavyko išlikti tiek ilgai ir mokytis iš jų. Tie, kurie išėjo, tai išėjo. Okay? We are here to learn, so we should learn from the devotees who are steady. Mes esam čia tam, kad mokintumėmės ir turime mokintis iš tų, kurie yra pastovus. How much the love they have developed that they are still going on. Kiek iš tikrųjų meilės išsiugdė, kad jie vis dar tęsia. Okay, any other question? Gurumataji, is the opposite. The devotees are learning because they are not enough engaged in the standards. What? Can you repeat? Isn't it that is the opposite? The devotees disappearing or don't practicing nicely because they are not enough engaged in deity There is so much engagement. Sako, ar atsidavusi išeina dėl to, kad ne per mažai užsiema. Gurmatas sako. As much sako, as you want to engage in the service, Lord reciprocates. Gurmatas sako, kad pilna yra tarnystės ir kiek tu nori. My question is it that the devotees which disappear from the moment are people which are not enough engaged? They were more occupied with their sense gratification. Sako, problema yra ta, su atsidavusiais ne dėl to, kad per daug tarnystė, ar per mažai tarnystės užsiema, bet dėl to, kad jie per daug užsiemė juslių tenkinimu. We think more about the body. Mes mąstom daugiau apie savo kūną. There is a lot of engagement if you want to engage in the service. Iš tikrųjų yra pilna tarnystės, jeigu nori užsimti atsidavimo tarnystę. Lord is the sustainer of everything. Viešpats viską palaiko. You have to come to understand this. Reikia suprasti tai. Maybe I cannot express my Gal sako, aš negaliu išsireikšti teisingai. All I can say, the Lord is the maintainer of all the living entities. We have to have that faith. Viešpats palaiko visas gyvas būtybės. Mes turim turėti tą supratimą ir tikėjimą. Yes,
Yes, my point is that I have seen that generally the devotees which don't make deity, this is for our help, the deity worship, and when devotee is not engaged enough, then there is a more difficulty. Just Yes, this point I wanted. When we are not engaging, then there is more difficulty. Jo mintis yra ta, kad mental problems, physical problems, more will come. Tai jo mintis yra ta, kad problemos atsiranda tada, kai atsidavęs per mažai užsiema atsidavimo tarnystę ir tada visi prasideda sunkumai. Yes, Gabriel. I have also a question about this topic, like with health. Like, how should we? At what should we look to take care of health? We can see by your example that you have very strong sadhana and like you just forget the body and it's like doesn't matter. But how should we like look at so the health would be nice, but also we could engage a lot like in the service. Sako, mes like galim, the maximum. Mes galim matyti jūsų pavyzdį, kaip daug jūs tarnaujat, nekreipia dėmesio į kūną, bet kaip atlikti atsidavimo tarnystę ir tuo pačiu metu išlaikyti sveiką kūną. One thing I can tell you. Galiu pasakyti. It's good to take care of the body. Gerai prižiūrėti kūną. But you cannot take care of the body. Bet iš tikrųjų nesugebėsi to padaryti. Body is under the care of material nature. Materiali gamta rūpinasi kūnu. Okay? No matter what you're gonna do, Nesvarbu, kiek material rūpinsies. nature is taking care of the body. Materiali gamta galų You gale have to pasirūpins. understand. Turi tai You suprasti. may work hard, Gali sunkiai dirbti, you cannot eat as much. bet vis tiek daugiau nepavalgysi. So we have to develop, as Krishna says, Devi Heshu Gunamai, Mama Maya Duratyaya, Mamevaya Prapadyante, Maya Metantarantite. So you have to take shelter of the Supreme Personality of Godhead. Turi priimti aukščiausio Dievo asmens prieglobstį. Body is gonna be taken care by the material nature. Materiali gamta galų gale pasirūpins tavo kūnu. Sometimes in the mode of goodness, sometimes in the mode of passion, sometimes in the ignorance. And she has a 3 prongs. She can jab you. Ir tai yra, gali tai atsitikti That is dorybėje, aistroje ar neišmanime. We have come here with covered by the material body, and it has to go through that. Mes ateinam su tuo materialiu Due kūnu to our past karma, it will go through ir that. dėl savo karmos mes turėsim praeiti tam tikrus sunkumus. Disease, old age, and death. Gimimas, Cannot take care of that. lygos, senatvė, mirtis. To Because neišvengsi. the body belongs to the material nature. Nes kūnas priklauso materialiai gamtai. Okay? So you take care, Aišku, give rūpinies. nice food, Valgai prasadam, sveikai, and do some gymnastic. truputį gimnastikos. You don't need gymnastic. Iš tikrųjų net nereikia. Engage in dancing. in Geriau the šok per kirtan, kirtaną. and engage yourself in the devotional Ir service. užsiimk atsidavimo tarnystėj. Okay? Okay. And do your sadhana very intentively. Ir labai intensyviai atlik savo sadhaną. Intensively. Then Krishna is the energy. Ir Krišna suteiks visas jėgas. Thank you. Okay, Hare Krishna. Okay, thank you. We will end it. Sorry, I don't give much lectures here and they have a lot of questions. Especially because devotees think that going out for book distribution is a big, because every morning they will just say, make the announcement, everybody will plod. But nobody plods the one who does the deity worship. Pavyzdžiui, tas, kas eina knygas platinti, labai daug gauna plojimų, visi bhaktai šlovina, o tas, kas garbina dievybės, nieks nieko apie juos nekalba. So many wants to go for that glorification. Dėl to visi nori būti šlovinami. So let us see that those who develop the loving relationship with the deity, is whether they get glorification or they do not, but we want to develop our loving relationship. Taigi tas, kas garbina dievybės, gal Whether we do book distribution, ar whether we dievybės, clean the dishes, or ar we podus clean the plausim, floor of the temple, we ar want to valysim develop grindis, the relationship. pagrindinė mintis yra įsiugdyti santykį su aukščiausio Dievo asmeniu. Ką bedarytume? Okay. There's a question going. Huh?
Ne, tai sakykit. I had a question. Yeah, go ahead and ask. Tiesiog nepamatė I'll jūsų. take it because I don't give many lectures. Yeah, I'm sorry, it's a little bit maybe over time, but I had a question on what are the main reasons that the temple would flourish and prosper, and the devotees would be full of enthusiasm to serve the deities and do other services and so on. Ko reikia, kad šventykla klestėtų ir visi atsidavusi būtų entuziastingi ir panašiai. It depends on our loving relationship Priklauso with the Lord. nuo meilės santykių su viešpačiu. Then we can. Anybody who Tada įmanoma. comes, they want to develop relationship with the Lord. Jeigu tie, kas Then ateina, automatically they will become attached to the temple. taigi tie, kurie But ateina ir if nori they don't want it, they'll go. Tie, kurie ateina į šventyklą ir nori tarnauti aukščiausiam Dievo asmeniui, sugdyti santykį su juo, tada bus viskas įmanoma. Jeigu ne, tada viskas grius. Sometimes devotees look for free hotel room. Kartais atsidavus ieško nemokamo viešbučio. So they come, they think that I will get some prasadam and some free residence. Galvoja, kad galės laisvai savo gyventi, nemokamai, pavalgyti nemokamai, o jeigu paprašys jau patarnaut ką nors. They feel that, oh, now I came here, now they are engaging me in so much service and I cannot maintain it. O Dieve, kodėl čia manęs prašinėja, kad kažką daryčiau? Nebenoriu čia būti. Temples and ashrams are not a free hotel and prasadam. Prabhupada pasakė, kad šventyklos ir ašramai nėra nemokamas viešbutis, kuriame galima bimbinėti. Well, I'm going to develop my relationship. Bet yra vieta, kurioje mes turime ugdyti santykį su viešpačiu. Yeah, Hare Krishna. Okay. Can I ask Gurumata? No, you can go all day. So You have urgency of something? At 9:30, you got another half an hour. No, it's not like that. But if you have something, urgency to do something, I would say, let them ask them. Time for the appointment is wide open. It's wide open. All right, the appointment is wide open, so it doesn't There is a matter. doctor here. Oh, this is the doctor here? The appointment is wide open. Okay. You go as long as you like. Yes, I'll all take the it. day, all day tomorrow. sometimes we see that devotees develop a type of friendship with the deities, and they speak in a very friendly way. You said in the lecture, you said we should worship always the deity like the supreme personality of Godhead. Yes. But sometimes we see devotees are acting like, at least from my vision, it looks like a friendly. Maturely, not the deities will reciprocate. Translate. Can you translate? Tai Gurumataji sakė, kad mes turim visą laiką garbinti dievybės, kaip garbintumėm aukščiausiam Dievo asmeniui. Ir kartais mes matom, kad atsidavę nori labiau draugiškai elgtis su dievybėm. Yes, Gurumata, can you repeat your answer? My answer is that it is not just that casually we start talking with the deity. Nėra, kad mes tai pradedam paprastai, taip kažkaip, kaip čia išversti casually. All the while. Tiesiog taip, kaip su draugeliu pradėti bendrauti su viešpačiu, kaip su draugeliu kokiu tam. You start doing something nonsense. Tada bus nesąmonė. All we beg Krishna there. Turime melsti Krišnus. Somehow or other you have brought me here to Vienokiu engage me in this service. ir kitokiu būdu tu mane atvedei čia, kad galėčiau simti atsidavimo tarnystę. Bet tokia nuotaika turėtų būti. Prašau, padėk man, kad galėčiau tau nuostabiai tarnauti. That's how we should talk. O tokiu būdu mes turėtume kreiptis į viešpatį. Not that I'm your friend, why you are doing this or why not. O ne tai kaip draugelis, kodėl tu taip darai, kodėl ne naip darai ir panašiai. By your kindness you have given me this service, let me do it nicely. Bet tavo malonė, Intelligence, how I can serve you. tu man suteikiai galimybę tarnauti. Suteik man intelektą, kaip su didžiu atsidavimu galiu tau tarnauti. Then when we do in that mood, then the deities reciprocate and we feel the relation and we want to serve him. Ir tokiu būdu mes galėsim išsiugdyti tikrą nuotaiką ir tada norėsim jam tarnauti. Okay.
think we can end here. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. You want to make announcement? Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Gaura Premananda. Gurumata, 3:30 announcement. They are gone. Okay. They will come. Well, you can say. Taigi 3:30 čia altoriniam bus vėl dar viena Bhagavatam paskaita, tai kas norit sudalyvauti, laisvas, kaip sakant, lankomumas. Jo, šiandieną po 3:30. Kas norit. Ir po to 6 valandą bus Namahata pas Šilavati, Strėvos 12, nuo 6 valandų. Nuostabi Namahata. Taigi visą dieną galime būti Krišnos sąmonėje.